Determinants of demand keessaa inni gara biraan consumer expectation of income and price kan jedhuu fi number of buyers in the market kan jedhudha jechuudha. Higher the price expectation will increase demand while a lower future price expectation will decrease the demand for the good. Gara fuulduraatti gatiin wanta bitamu sanaa hin dabala jedhanii yaadu yoo ta'e expectationii yookiin immoo gara fuulduraatti gatiin isaa hin dabala jedhanii yaadu yoo ta'e maal godhu jechuudha, dimaandiin hin dabala jechuudha yookiin fedhiin namni wanta sana bituutiif qabu hin dabala jechuudha. Sababiin isaa gatiin isaa gara fuulduraatti dabala jedhanii waan yaadaniif. Yoo immoo gara fuulduraatti gatiin isaa hin dabalu jedhanii yaadu ta'e loweridha yoo ta'e expectationiin gatii wanta sanaa dabaluu gara fuulduraa fedhiin isaas maal ta'a jechuudha, duukaa gadi bu'a jechuudha yookiin dikriisii ta'a jechuudha. Gara fuulduraatti gatiin isaa hin dabalu jedhanii yaadu yoo ta'e fedhiin bituus dikriisii ta'a jechuudha. Inni gara biraan number of buyer in the marketidha. Baay'ina namoota gabaa keessatti wanta sana bituutiif jiraniiti jechuudha. An increase in the number of buyers will increase demand while decrease in the number of buyers will decrease demand. Namoonni wanta sana bitan dabalaniiru yoo ta'e yookiin immoo increase ta'aniiru yoo ta'e fedhiin wanta sanaaf jiru maal ta'a jechuudha, hin dabala jechuudha. Wanta namni baay'een itti baay'atee jirutu namni bituu barbaada waan ta'eef namni wanta sana bitu baay'eedha yoo ta'e dimaandiin wanta sanaa barbaachisummaa wanta sanaas hin dabalaa jechuudha. Inni gara biraan elasticity of demandii kan jedhudha. Elasticity of demandii kan jedhudha. Elasticity is a measure of responsiveness of dependent variable to changes in the dependent variable. Elasticity gaafa jennu gaafa independent variable in jijjiiramu dependent variable in akkamittiin akka inni deebii kennudha jechuudha. Independent variable maal akka ta'e dependent variable maal akka ta'e ilaalla jechuudha gara fuulduraatti. So elasticity jira jechuun independentiin waan jijjiiramee fi responsiin dependent variable sana maal akka inni fakkaatudha jechuudha kan ittiin safarrudha jechuudha elasticity. Accordingly, we have the concept of elasticity of demand and elasticity of supply. Elasticity ngaa gosa lamatu jiru. Kan demandii ta'uu danda'a. Fedhiin elasticity fedhii jechuudha. Gara biraan elasticity supply. Elasticity oomishaati inni kun immoo jechuudha. So elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price, change in income, change in price of related good. Gaafa gatiin wanta tokko jijjiiramu yookiin gaafa galiin namni tokko argatu jijjiiramu yookiin gaafa gatiin wanta sanaa wajjin wal fakkaataadha jijjiiramu baay'inni fedhii namni wanta sanaaf qabu gaafa jijjiiramu elasticity of demand jenna jechuudha. Namni fedhiin wanta tokkoof qabu jijjiirama, dimaandiin wanta tokkoof qabu fedhiin wanta tokkoof qabu maal irratti hundaa'e jijjiiramuu danda'a jechuudha. Gatii wanta sanaa galii namichi sun argatu deebi'ee gatiin wanta sanaa wajjin wal fakkaatanii irratti hundaa'e jijjiiramuu danda'a jechuudha. So as keessatti gaa independent variable warri jennu warra price change in income deebi'ee price of related good warra independentidha jechuudha. Dependent variable inni response godhu yookiin as keessatti inni hirkataanii jechuudha warra kana irratti hundaa'e kan jijjiiramu maaloodha jechuudha quantity demandedidha yookiin immoo hamma fedhii keenyaati jechuudha. Hammi fedhii keenyaa suni maal irratti hirkataadha jechuudha yookiin jijjiirama maalii irratti hirkataadha gatii wanta fedhamu sanaa galii nu argannu irratti deebi'ee gatii wanta nuyi feenu sanaa wajjin wal fakkaatanii irratti hundaa'e jijjiiramuu danda'a jechuudha. So commonly there are three kinds of demand elasticity. Demand elasticity gosa sadiitu jiru. Isaanis price elasticity, income elasticity fi cross elasticity jechuudha. Isaaniinis tokko tokkoon ni ilaalla. Inni jalqabaa price elasticity of demand jechuudha. Price elasticity of demand means degree of responsiveness of demand and change in price. Price elasticity jechuun maal jechuudha? Gatiin wanta tokko gaafa jijjiiramu fedhiin keenya hammamiin akka wanta sanaaf jijjiiramudha jechuudha yookiin immoo fedhiin keenya hammam jijjiirama jechuudha gaafa gatiin wanta sanaa jijjiirama. Fakkeenyaaf uffata bituu barbaanne gatiin uffata sanaa gaafa jijjiiramu gaafa gadi bu'u yookiin gaafa ol ka'u
fedhii nuti wanta sanaaf qabnu safarrisaa akkaataan itti jijjiirame yookiin hammi inni jijjiirame price elasticity of demand jennaa jechuudha. Price elasticity of demand ni gatii wanta binnu sana irratti hundaa'e fedhii nuti wanta sanaaf qabnu gaafa jijjiiramu elasticity demand jedhama jechuudha. Price elasticity of demand jedhama jechuudha. It indicates how consumer react to change in price. Maal ibsa jechuudha akkaataatti namoonni wanta bitan sanaafi sanatti reaaktii godhan yookiin deebii isaan kennanidha jechuudha gatii wanta sanaa irratti hundaa'e. The greater reaction, the greater will be the elasticity. Reactionii guddaatu jira yoo ta'e fedhiin namni sun wanta sanaaf qabu gatii isaa irratti hundaa'e baay'eema jijjiirama yoo ta'e elasticity guddaa jira jenna. The lesser the reaction, the smaller will be the elasticity. Yoommoo deebiin namni wanta sanaaf kennu jijjiiramu gatii wanta sanaa irratti hundaa'e xiqqaadha ta'e namni baay'ee gadi qabee ilaala yoo ta'e wanta sana waatti hin fakkaatu taanaan elasticity isaas xiqqoodha jennaa jechuudha achitti. Akkamittiin safarraa yookiin immoo akkamittiin computii goonaa? It's computed as what? Percentage of change in quantity demanded divided by percentage of change in price. Akkamittiin computii goona jechuudha change in quantity demanded hamma barbaadamu sana garaagarummaa isaa maaliif irra jechuudha percentii priceitiif irra jechuudha. Change in percentage of priceitiif irra jechuudha. Kana irratti hundoofnee calculate gochuu dandeenya jechuudha. Demand for commodities like clothes, fruit, etc. changes when there is even a small change in their price. Price isaanii keessa jijjiiramumti xiqqaan gaafa jiraatullee jijjiiramuu danda'a jechuudha. So commoditiiwwan kan akka uffataa, kan akka firaafirii garaagaraa jijjiiramu jechuudha. Gaafa gatiin isaanii jijjiiramu fedhiin nuti isaaniif qabnu dafeema jijjiirama jechuudha. Garuu commoditiiwwan kan akka basic necessity kan ta'an yookiin immoo fedhiiwwan bu'uuraa kan ta'an kan akka ashaboo, kan akka nyaataa gatiin isaanii yoo jijjiirame illee fedhii nuti isaaniif qabnu bituudhaaf jechuudha. Dafeen jijjiiramu baay'ee murteessoo waan ta'aniif kanaaf isaan elasticity xiqqoo qabu jechuudha. Inni kun garuu elasticity guddaa qaba jechuudha. Murteessoo miti waan ta'eef jireenyaaf dirqama jedhamuu hin danda'ani waan ta'eef. Inni gara biraan price elasticity of demand can be measured in two ways. Karaa lamaan safaruu dandeenya price elasticity demandii. Isaanis point and arc elasticity jedhamu jechuudha. Point and arc elasticity fayyadamnee safaruu dandeenya jechuudha. So inni jalqabaa point price of demand jechuudha. Point price elasticity of demand. This is calculated to find elasticity at given point. Tuqaa kenname tokkotti yookiin yeroo kenname tokkotti elasticity jiru safaruudhaaf yookiin calculate gochuudhaaf itti fayyadamna kana. The price elasticity of demand can be determined by the following formula. Formula armaan gadi irratti hundoofne price elasticity of demand calculate gochuu dandeenya jechuudha. Percentage change in demand kuno percentage jijjiirama fedhii yookiin demandii hiruu irra percentage change in price percentage jijjiirama gatii. So kana irratti hundoofne calculate gochuu dandeenya jechuudha. Where change in QD quantity of demand percentage isaa jijjiiramni isaa maal ta'a? Q1 minus Q naught over Q naught times 100 dha. Change in QD kana akkamittiin calculate goone jechuudha. Q1 minus Q naught maalitti jijjiirame? Sanitti jijjiirame hir'isuu isa jalqaba ture hiruu isa jalqaba ture. Akka kanattiin calculate gochuu dandeenya. Kan percentage akkuma kana jechuudha. Price amma irra jiru hir'isuu isa kanaan dura ture hiruu isa kanaan dura ture baay'isuu dhibba. Sana booddee bakka kana kunoo asitti bakka see kana formulaa isa kana gashinaa bakka isa kana fuunee isa kana gashinaa jechuudha. Sana booddee kan argannaa isa kana irratti hundoofnee calculate gochuu dandeenya jechuudha. Iddooma kanatti dhibba kana balleessaa jechuudha. So dhibbi erga isaan badee booddee value isa kana arganna jechuudha. Isa kanas akkamittiin argachuu dandeenya? Asitti Q naught kana jalaa yoo baasne tokkorra Q naught qobaatti baafachuu dandeenya. Sana booddee Q1
minus q naught jenna jechuudha. See kana barreeffannaa irra jennee jalatti p naught kana baafachuu dandeenya. So 1 over p naught enne keessatti p1 minus p naught wal qixa jennee warra kana iddoo tokkotti barreeffannaa fudhannee warra kana q1 minus q naught divided for p1 minus p naught enne baay'isu jennee 1 over q naught kana qubaatti barreeffannee baay'isu jennee see kana fuggisooseetiin dhufnee baay'isna jechuudha warra keessaa p naught over 1 ta'a. So dhufee equationichi xumura irratti see kana ta'a jechuudha gaafa kana waliin baay'isnu. Sana booddee q1 minus q naught akkamitti barreessuu dandeenya? Changein q jennee barreessuu dandeenya. p1 minus p naught changein p jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Garuu dhuma irratti dhufee kana ta'a jechuudha equationichi. So inni gara biraan diagraamiin nuuf kennamee jira. In the diagram, RP is a straight line demand curve which connects both axes. Axis lama qabna. X, Y yookiin immoo kan quantity fi price tu jira. RP diagraamiin aksisoota sana lama wal quunnamsiisaa jira. RP jechuun R asii kee ammasitti kan jiru sarara isa kanaa jechuudha. Kun akkuma arginu aksisoota sana wal quunnamsiisee jira. In beginning at the price ON, the quantity demand is OM. Price ON jechuun ooraa kee amma N itti kan jiru gatiidha jechuun as gidduu kan jiru gatiidha. Inni maal agarsiisa? Price ON irratti demandii yookiin fedhiin wanta sanaaf jiru gatii ON irratti OM dha jedha. Kun asii kee ammasitti jechuudha. Gatii fedhiinsaa. Gaafa price isaa jijjiiramu ON waanitti ON asirraa kee kun asitti gaafa jijjiiramu kun asilla ON ammasitti ture asitti gaafa jijjiiramu ON waanitti demandiin isaas gara maalitti jijjiirama? OM waanitti jijjiirama jedha kun. OM waanisii kanatti jijjiirama jedha. The simple change in B represents change in price. Egaa price isaa N irraa gara N waanitti gad bu'eera. So change in P seen jennu kuni garaagarummaa gatii yookiin jijjiirama gatii agarsiisti. Simply change in Q immoo garaagarummaa quantity demanded agarsiisti. Kunoo san asirraa gara sitti ce'ee kunoo seen kun jechuudha. Inni gara biraan arc price elasticity of demand dha. Arcin immoo akkami gaafa jennu in arc price elasticity of demand, the midpoint of the old and the new values of both price and quantity demanded are used. Asisatti midpoint fayyadamna. Arc price elasticity keessatti jechuudha. Midpoint values amma jiruutii fi saddurii gidduu jiru tuqaasa gidduutti argamu fayyadamna jechuudha arc keessatti. It measures a portion or segment of the demand curve between 2 points. Segment yookiin portion fakkeenyaaf A1 ture yoo ta'e price gara A2tti jijjiirama yoo ta'e isa gidduu isaanii jiru fayyadamna jechuudha arc price elasticity keessatti. An arc is a portion of a curve or line, hence a portion of segment of demand curve. Arc jechuun silasi portion yookiin immoo hamma ta'e wanta ta'erraa fudhachuudha. Fakkeenyaaf geengoon tokko akka kanatti yoo barreeffame arc gaafa jennu walakkaa geengoo sana kun akka kanatti arc jennee waamna jechuudha. Segmentii geengoo sana jechuudha. So arc elasticity safaruudhaa fi formulaan nuuf kennamee jira. Elasticity of demand equals to change in quantity of demanded. Amma barbaadame sana garaagarummaa isaa maaliif irra jechuudha. Inni maal jechuudha? ED equals to change in quantity demanded gaafa jennu change in QD jechuudha. Hiruu original quantity plus new quantity demanded. Original quantity jechuun maal jechuudha? Q naught dha. Seetti maal dhaan jechuudha? Quantity demanded ta'e isa haaraa Q waan jennee waamuu dandeenya jechuudha. Isa keessatti barreeffannaa. Hiruu change in price jirama gatii hiruu original price plus new price P naught plus P1 jechuu ni dandeenya jechuudha. Symbolically express keessatti gochuu dandeenya. Change in QD isa jenne kana Q1 minus Q naught dha. Hiruu
kunoo seenyaan akkasumatti barreeffannaa kunis dhuftee keessatti barreeffamti change in p jechuun p1 minus p nootidha jechuudha. Formulaa kana fayyadamnee kaalkuleetii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf a numerical example to illustrate elasticity sana agarsiisuudhaaf arc isaa akkamitti kaalkuleetii goona jedhuufi suppose the price of commodity is 5 birr and the quantity demanded at price is 100 units of that commodity. Fakkeenyaaf meeshaan ta'e tokko gatiin isaa qarshii 5 jenna. Qarshii sanaan immoo baay'inni wanta sanaa kan barbaachise 100dha yoo ta'e qarshii 5 100 barbaachisa jechuudha. So original price isaa yookiin p-nootiin isaa meeqadha jechuudha sitti 5 birriidha. Hammi barbaachise q-nootiin isaa quantity demandiin jalqabaa meeqadha jechuudha 100dha. Now assume that the price of the commodity falls to birr 4. Gatiin wanta sanaa gadi bu'e jennu meeqatti qarshii 4tti. So p1 in keenya 4 birriidha jechuudha. Deebi'ee qarshii 4 sanatti hammi demanded ta'e 110 jenna. So q1 in keenya 110 jennee barreeffannaa jechuudha. In terms of the above formula value elasticity sun akkam taasa jennudha. Warra arganne kanatu equation keenya keessa gashinee hojjennaa jechuudha. So q1 in keenya nuuf kennameera 110 hir'isu q-nootiin keenya inni jalqabaa 100 irra q-nootiin keenya 100 yeroo 110 jennee keessa gashinee gaafa kaalkuleetii goonu vaaliuun keenya -3/7 dha jechuudha. Elasticity isaa akka ittiin kaalkuleetii gochuu dandeenya jechuudha. Elasticity of demand is unit free because it's ratio of percentage change. Ratio dha waan ta'eef unitiin isaa wal balleessee dhaqee unitii malee hafa jechuudha. Sababiin isaa wantoota wal fakkaataadha kan nuti waliif hirru waan ta'eef unitiin isaa babbadaa jechuudha. Dhaqee gaafa babbadee jedhu immoo unit free ta'a jechuudha. So unitii kana jenneen ibsinu lakkoofsumaan ibsina. Elasticity of demand is usually negative number because sababa seera demandii irraan kan ka'e elasticity of demandii yeroo baay'ee vaaliuun isaa negatiividha jechuudha. Seerota sanas akka itti ilaaluu dandeenya. Yoo elasticity of demandiin keenya tokko ol ta'e demandiin sun maal jedhamee yaadama? Elastikiidha jedhamee yaadama. Productiin suni luxury productidha jennee yaadna jechuudha. Elastikiidha yookiin luxury productidha jechuun keenya maaloodha? Namni gaafa gatii wanta sanaa jijjiiramu demandiin isaa maal ta'eera jechuudha. Baay'ee ma jijjiirama jechuudha luxury productiitiif. Luxury productiin gaafa necessity isaa yookiin wantoota bu'uuraa erga guuttatanii booddee guuttatanii kan itti fayyadamanidha luxury. Dirqama miti jechuudha. So gatiin isaa yoo dabale namni meeshaa luxury dhiisuudhaaf hin jarjara jechuudha. Dafee dhiisa jechuudha. Badaa dhimma irraan qabaatu. Bu'uura waan hin taaneef. Yoo demandiin keenya zeeroodhaaf isaa ol ta'e deebi'ee immoo tokko gadi ta'e inelastikiidha jenna. Productiin sun necessityidha jenna. Inelastikiidha jechuun namni sababii gatiin isaa jijjiiramee fi fedhii wanta sanaaf qabuun jijjiiru sababiin isaa fedhii bu'uuraati. Fakkeenyaaf nyaata yoo ta'e bishaan yoo ta'e baay'ee murteessoodha jechuudha isaan. Yoo vaaliuun keenya elasticity of demandiin keenya tokko ta'e demandiin sun unitary elastic jenna. Yoo zeeroo ta'e demandiin sun perfectly inelastikiidha jenna. Tasuma wanta maal ta'uu hin qabne maal ta'uu qabudha waan bitamuu qabudha jechuudha. Gatiin isaa hammam yoo dabale yoo infinity ta'e immoo demandiin suni perfectly elastikiidha. Maal ta'uu danda'a jechuudha? Namni wanta sana bituu dhiisuu danda'a jechuudha gatiin isaa jijjiiramna. Bituu dhiisuudhaaf waan tokko rakkoo kan hin qabne dhiisuu kan inni danda'udha jechuudha. Inni gara biraan determinants of price elasticity of demand kan jedhudha. Inni kun maaloodha? The availability of substitute. Maaltu murteessa price elasticity sana of demand, price elasticity of demand maaltu murteessa isa jedhudha. Availability of substitute. The more substitute available for a product, the more elastic will be the price of elasticity of demand. Wanta tokko bituu barbaanne yoo gatiin isaa dabalatee wanti sun baay'ee elastikii kan inni ta'u gaafa yoo maal ta'edha jechuudha substitute qabaate yookiin bakka bu'aa qabaatedha jechuudha. Elastikii jechuun demandiin namaa kan jijjiiramu fakkeenyaaf shaayii dhuguu barbaadanii gatiin shaayii qarshii 10 irraa qarshii 50 yoo ta'e garmalee yoo dabale piraayisiin isaa yoo jijjiirame fedhiin namaa demandiin namaa shaayii dhuguu irraa salphaatti jijjiiramuu danda'a. Sababiin isaa shaayiin maal qaba? Substitute qaba. Qooda isaa waan dhuguu dandeenyu innis
buna jechuudha. Buna dhuguu danda'a. Buna qarshii 15 digdamaan dhuguu danda'a jechuudha. Substituutii qabaannaan bakka bu'aa qabaannaani elasticityin demandii jira jechuudha. Isa dhiisee namni waan biraa fayyadamaa jechuudha. Fedhiisaa hin dabsa jechuudha irra. So substituutiin jiraachuun bakka bu'aan jiraachuuni fakkeenyaaf kokaa-kollaa dhuguu barbaade namni tokko. Kokaa-kollaa dhuguudhaaf qarshiin isaa sasala 30 ture. Kokaa-kollaan suni 60 yoo ta'e namni kokaa-kollaa sana dhiisee maal fayyadamuu danda'a? Pepsii fayyadamuu danda'a jechuudha. Qarshii wal fakkaataatiin. So elasticityin demandii kan inni jiraatu jijjiiramni fedhiin sun kan inni jiraatu yoo wanti nuti bitachuu barbaade gatiin isaa nu jalaa dabale sun bakka bu'aa qabaate bakka isaa waan biraa buusnee fayyadamuu yoo dandeenya jechuudha. So inni gara biraan time. In the long run, price elasticity of demand tends to be elastic because more substitute goods can be produced. People tend to adjust their consumption pattern. Yeroodha jechuudha. Yeroon gaafa dabalaa deemu namni fedhiinni wanta tokkoof qabu maal ta'aa deema jechuudha. Elastikii ta'aa deema, jijjiiramaa deema jechuudha. Sababiin isaa meeshaa wal fakkaataa yookiin substitute goodiin oomishamuu danda'a waan ta'eef gatiin isaa gaafa dabalu oomishamuu danda'a waan ta'eef deebi'ee namootni illee yeroo keessa maal ta'aa deemu jechuudha. Filannoo isaanii waan tokkorraa gara wanta biraatti jijjiiraa deemu, adjustii gochuu danda'u. Pattern consumption yookiin wanta bitan sanas adjustii gochuu jalqabu jechuudha yeroo keessa. Gatiin sun gaafa dabalu gatii isa dabalu sanaan bitanii yeroo keessa maal ta'u dhiisuu jalqabu. Wanta biraa fayyadamuu jalqabu jechuudha. Akkaataa jireenya isaanii illee jijjiiruu jalqabu jechuudha. Inni gara biraan the proportion of income consumers spend for a product. Hamma baasii namoonni wanta bitan irratti baasan kan murteessu jechuudha. The smaller proportion of income spent for good, the less price elastic will be. Yoo namni galii argatu irraa qarshii muraasa baasa ta'e smalleridha yoo ta'e proportion inni baasu elasticitiin isaa sunis maal ta'a jechuudha. Xiqqaa ta'a jechuudha gaafa sana. Elastikii demandii isaa sana yookiin fedhii wanta sanaaf qabu maal ta'a jechuudha. Dafee jijjiiru jechuudha. So the importance of commodity in the consumer budget illee murteessaadha jechuudha. Sababiin isaa wantumti bitamu sun illee commoditiin suni faayidaa barbaachisummaan isaa consumerii sana biratti baay'ee murteessaadha. Keenyaaf luxury goodidha yoo ta'e more elasticidha dafanii jijjiiruu danda'u jechuudha. Necessity goodidha yoo ta'e meeshaa baay'ee murteessaadha yoo ta'e kan akka shaboo nyaataaf warra fayyadan jechuudha. Warra akkasiiti taanaan namni dafee fedhii isaa hin jijjiiru jechuudha. Kanaaf less elasticii ta'an jechuudha. Less elasticii ta'a garuu warra kaan irratti more elasticii ta'u jechuudha. Luxury good yookiin immoo meeshaawwan warra barbaachisoo hin taane garuu immoo namni itti fayyadamuu danda'u fedhiiwwan bu'uuraa kan hin taane isaaniif more elastikiidha jechuudha. So inni gara biraan income elasticity of demandii kan jedhudha. So it's a measure of responsiveness of demand to change in income. Income elasticity of demandii namni fedhii wanta tokkoof qabu gaafa inni income yookiin galii argatu irratti hundaa'ee jijjiirudha jechuudha. Yoo namni galiin isaa guddaa ta'e fedhiin wantootaaf qabu dabaluu danda'a. Yoo galiin isaa xiqqaa ta'e fedhiin qabu wantootaaf decrease ta'uu danda'a yookiin gadi bu'uu danda'a jechuudha. Income elasticity of demand akkamittiin safarraa percentage change in quantity of demand divided for percentage change in income dhaan safaruu dandeenya jechuudha. Formulaa kana immoo akka silaatti yoo hojjennee waliin baay'isnee persentaasaa waliin balleessinee kan arganna jechuudha dhumarratti. Point income elasticity of demand keessatti income elasticity of demand keenya yoo tokko oolte meeshaan sun maal jechuudha luxury goodidha jedhama jechuudha yookiin immoo meeshaan suni fedhii bu'uuraa kan hin taane qarshii guddaatiin waan bitamudha jechuudha. Income elasticity of demand keenya tokko gadi yoo ta'e garuu immoo zeeroodhaa oli yoo ta'e positive yoo ta'e jechuudha. Zeeroof tokko gidduu jira yoo ta'e necessity good yookiin meeshaa baay'ee barbaachisaadha jedhama jechuudha. Kanaan kaalkuleetii goone erga laallee booddee yoo zeeroodhaa gadi ta'e inferioriidha jedhamee beekama meeshaan sun. Meeshaa qualitiin isaa gadi bu'aa ta'e meeshaa gadi bu'aa ta'edha jedhama jechuudha. So
inni gara biraan cross price elasticity of demand kan jedhudha. Cross price elasticity of demand kan jedhudha. Measures how the demand for product is affected by changing the price of other. Cross price jechuun gatii wal qaxxaamuraa jechuudha. Gatii wanta tokkootu dhaqee gatii wanta garaa biraa qaxxaamura yookiin immoo iddootti gatiiwwan lamaan wal argan yookiin dhiibbaa wal irratti uumanidha jechuudha. Akkam jechuudha fedhiin wanta tokko jijjiiramuu gatii wanta biraatiin yommuu jijjiiramudha jechuudha. Fakkeenyaaf fedhii namni wanta tokkoof qabu gaafa gatiin wanta biraa jijjiiramu duukaa yoon jijjiirama yoo ta'e cross price elasticity of demandidha jenna jechuudha. Fakkeenyaaf namni kokaa kollaadhaa fi peepsii jira jennu ammas fakkeenyaaf kokaa jira peepsii jira. Kokaa kollaan qarshii 20 isa ture fakkeenyaaf 40 ta'u peepsiin qarshii fakkeenyaaf kokaa kollaani qarshii 30 isa ture 20tti gad bu'u. Kun kokaadhaan peepsiin immoo qarshiima 30 irra jiraatu. Namni tokko yoo peepsii fayyadamaa jiraate gatiin kokaa kollaa 30 irraa gaafa 20tti gad bu'u qarshii 10 ofirraa hir'isee isa peepsii fayyadamu namni maal gochuu jalqabachuudha kokaa kollaatti darbee fayyadamuu jalqabaa jechuudha. So jijjiiramuun gatii isa tokko fedhii namni wanta isa gara biraatiif qabu maal godhe jijjiireera jechuudha gadi buuseera jechuudha. Peepsii dhiisee kokaa fayyadamuu jalqabachuudha gatii gadi bu'aatiin. So kana ibsaa jechuudha kun akkamittiin kaalkuleetii goonaa elasticity of xy percentaa change in quantity of demand of x divided for change in price of y. Jijjiiramuu gatii y-tu demandii x jijjiiraa jechuudha. Asirratti kokaan gatiin isaa waan jijjiiramee fi fedhiin namni peepsiitiif qabu jijjiiramee jechuudha. So isa kanadha. So qx1 minus qx0 changeidha waan ta'eef kana akka ittiin kaalkuleetii gochuu dandeenya jechuudha. So the cross price elasticity of demand for substitute good is positive. Elasticity of demandiin wantoota wal jala darbanii fayyadamuu danda'anii maaloo jechuudha positiveidha jechuudha. The cross price elasticity of demand for complementary good is what? Negative. Yoommoo meeshaawwan suni meeshaa complementary dha ta'e meeshaa wal duukaa fayyadamanidha yoo ta'e fakkeenyaaf kan akka shaayiidhaaf sukkaaraati yoo ta'e wal duukaa fayyadamna yoo ta'e negatiivii ta'a jechuudha. Cross price elasticity kana kaalkuleetii gaafa goonu jechuudha. Yoommoo demandiin cross price elasticity of demandiin unrelated good yookiin meeshaawwan walitti hidhanii fakkeenyaaf shaayiidhaaf uffata yoo jenne unrelatedidha. Zeroodha jechuudha isaan elasticity of cross price elasticity of demandiin isaanii jechuudha. Kan warra substitute good kan akka kokaadhaa fi peepsii kan akka shaayiidhaaf bunaa warri wal jala darbuu danda'anii positiiviidha. Warri wal duukaa fayyadamanii negatiiviidha. Kan wal unrelated kan ta'an immoo zeroodha jechuudha. So iddoo kanatti arguu dandeenya exampleidhaani. Example, consider the following data which shows change in quantity demanded of good X respond to change in the price of good Y. Fakkeenyaaf daataa kana irratti maal fayyadamuu dandeenya? Jijjiirama quantity demanded yookiin immoo jijjiirama hamma fedhii meeshaa xaa sababii jijjiirama gatii meeshaa yaa irraan kan ka'e. Calculate the cross price elasticity of demand between two good. Meeshaawwan lama gidduudha X'dhaa fi Y qabna. Gatiin isa tokko 10 meeshaa Y'dha gatiin isaa 10 haa jennu. Hammi barbaadamu meeshaa xaammoo 1500 jennu. Gatiin meeshaa yaadha gara 15tti gaafa dabalu hammi barbaadamu meeshaa xaadha gara 1000tti gadi bu'a. So sababii gatiin isa kanaa jijjiiramee fi hammi barbaadamu isa tokko gadi bu'eera jechuudha jijjiirameera jechuudha. So kana kaalkuleetii gochuu dandeenya jechuudha. Kunoo keessatti unit of price of formula kana fayyadamne jechuudha. Change in qx over change in py
times change in P naught over change in QX naught jennee change in QX jechuun maal jechuudha? Asirraa meeqa ture QX'n 1,500 irraa 1,000 dhaqe waan ta'eef isheen kun asitti Q1 taati. Isheen kun asitti Q naught ishee jalqabanuuf kennamte. Yookaan kanarra walirraa hir'isuu qabna waan ta'eef 1,000 hir'isuu 500 hir'uu PY jechuun gatiin isaa 10 irraa 15 dhaqe waan ta'eef 15 hir'isuu 10 jennee maaliin baay'isna jechuudha? PY naught. PY naughtiin keenya meeqa ture? 10 kunoo ishee kanaa jechuudha. QX naughtiin keenya meeqa ture? 500. Vaaliin nuti argannu dhufeesti -0.67. Negatiivii waan arganneef immoo meeshaawwan sun maal godhachuudha waliif komplimentiidha. Utuu pozitiivii ta'ee jiraate substituutii, utuu zeeroo ta'ee jiraate non relatedidha jennee ibsina turre jechuudha.